kwao nilichukuliwa na mikono mbili. Kwao. Mimi ni mtu sina mama, sina baba. Nikaona basi niko sawa hapa. Nimepata familia. Siwezi sema ni mtu mbaya. Do you regret anything? First, I regret introducing a monster to my kids. Because I used to protect him a lot. But he never protected me. Natukanwa mpaka nao my ex wake, mpaka namletea namba ndio hii. Hadi ma colleagues wako ndio hizi namba. Ati no, they can't do that. Na anakuwa mkali na ukiendelea unaweza pigwa kofi ama eda. Yeye kwanza anakuwa anapenda kupiga mtu eda. On today's episode, we travel all the way to Nakuru County to listen to one Milly, popularly known as Milly wa Doc. She's going to give us an exclusive interview of whatever was happening in her previous marriage. My name is Njeri Masi and welcome to today's episode of My Story. Hi Milly. Hi. Thank you for gracing our screens today. Asante sana, nashukuru. We are happy to meet you finally. Asante sana. Asante. Uko aje? Niko poa. Nashukuru Mungu niko na afya. At least naweza cheka. Yeah. And uko too bubbly kama uko kwa TikTok ni nini? Uko too happy. That is my life. Napendanga tu kucheka. Good for you. Yeah. So for someone who is watching you for the first time on our channel hapa, you can introduce yourself looking at these cameras. Wajue Milly ni nani? Kwa majina kamili naitwa Milka Nyatuga Moranga. Mimi ni Mkisii. Nimezaliwa Nakuru, nimelelewa Nakuru. Mimi ni mtoto wa kwanza kwa familia yetu, tuko watoto 8. Nilizaliwa hapa Nakuru. Mamangu akaolewa na baba mwenye hakukuwa babangu. Like huo baba alioa mamangu kama mimi nimezaliwa. Alafu tukatoka tukaenda sehemu za Chemelil. Tukatoka sasa Nakuru tukaenda Chemelil, wakatoka wakachana na huyo baba. So mamangu akaolewa tena Uluyani. So tukave kumove from Chemelil to Uluyani. Sasa ndio maana hata ninaelewa Kiluya. So ule baba wa pili mwenye alioa mamangu ni mix Mkisii na Mluya. Ndio maana pia ninaelewa Kiluya. Na hapo Uluyani tulikuwa place inaitwa Migori. Migori tuko mixed, tuko wa Kisii, Waluya na Wajaluo. So ndio maana najua hizo lugha zote. Yeah, so maisha ijakuwa sawa, naweza sema. Venye mamangu aliolewa sasa hapo Migori, ikafika sasa huyu babangu wa pili akaleta mwanamke mwingine. So venye alileta mwanamke mwingine, my mom she was never comfortable to share. So mom akatoka. So kutoka huko Migori tukahave tena tukuje wapi? Nakuru. Kukuja Nakuru haikuwa rahisi. Unajua hiyo time yote tuna move. Atusomi. Cause una move unaenda kama term 1, hata term 1 iko inafika. Umemove umekuja town nyingine. Hivyo. So ikakuwa ni mazoea. So ikafika mahali sasa mamangu akatoroka Migori akakuja Nakuru. Kukuja Nakuru yule baba mwenye mamangu aliolewa na yeye alikuwa anatupenda sana. Akasema wewe kama unaenda uniachie nani? Watoto. So sisi tukabaki pale. Kubaki pale tulikuwa tumebaki na huyu step mom. So step mom hakutupeleka vizuri vile. Ilikuwa ngumu sana. So hapo nilikuwa na masista wangu wawili wenye wananifuata. Mimi nilihave kwa sababu huyu step mom alikuwa ananichukia sana. Yes, alikuwa ananichukia sana. Alafu najua most of time huyo my stepdad hakuanga home. So tulikuanga na step mom. So step mom akiambia dad anything, hata ameniekelea, unapata fadhia amefanya nini? Amenichapa. So ikafika mahali singeweza. Nikatoroka. Kutoroka nikakuja niliiba pesa kwa duka. Nikapanda gari na hiyo wakati ilikuwa inaonyesha nakumbuka. Nikapanda gari nikakuja mpaka Nakuru. Kukuja mpaka Nakuru nilikuwa najua penye mamangu anafanya kazi sokoni. Nikaenda mpaka hapo. Kwenda mpaka hapo ninapata siku ninafika Nakuru ndio siku shosho wangu amekufa. Mama ya mamangu. Kufika naguza mamangu, mama sasa unajua mama anajua ameniacha huko Migori. Sasa mama ako na ile mshtuko, mama yake amekufa na mtoto wangu niliacha huko amefika aje hapa. So nikakuja kwa mamangu sababu ya mateso ya huko. Kukuja Nakuru pia kwa mamangu haikuwa rahisi.
kwa sababu tena hapa Nakuru mamangu alikuwa na bwana mwingine, unaona. Na sasa maisha ikuwa poa, so mamangu alikuwa anakunywa, wako na baba ni vita kukunywa, unaelewa. Sasa nikakaa na mamangu. Kukaa na mamangu, kumbuka hizo wakati zote nafanya hizo vitu, siendi shule. Nikitoka pale Migori nilikuwa nimeachia darasa la 5. Siendi shule. Sasa nikakuja, mamangu akajaribu kunipeleka shule. Na hiyo enzi tulikuwa tunalipa shule, si kama saa hii shule ni bure. So unapata nafukuzwa uniform, nafukuzwa. Nikafika mahali nikasema, wacha ikae, cause nataka sana kusoma, lakini wakati unataka kusoma au usomi, mambo tu zinatokelezea. Sasa mimi ikabidi sasa nitafute kazi ya nyumba. So venye nilifanya kazi ya nyumba, saa zingine nakuja mpata mamangu ni mlevi. Nikatoroka tena kwa mamangu cause ilikuwa too much, singeweza. Nikatoka nikaenda sasa kwa rafiki yangu mwingine, alikuwa hapo neighbor yetu hapo penye tulikuwa tunaishi. Place ilikuwa inaitwa Soko Mjinga. Nikatoka nikaenda nikakaa naye. Kukaa naye alini host. Kuni host bwana yake ikafika mahali sasa anataka kufanya mapenzi na mimi. Kumbuka bado niko mdogo. So nikatoroka huko. Kutoroka huko nikatoka nikakutana na msichana mwingine tena anaitwa Grace, alikuwa Mturukana. Katoka kani host kwake. Sasa huyu msichana alikuanga anajiuza. So mimi nilikuwa na bakingi kwa nyumba, namfanyia kazi, akienda kujiuza, mimi nabaki, anakuja napata nimemwoshea nini manguo nini. Ikafika mahali nikaona sasa huyu msichana sasa ameanza kuleta wanaume kwake wanitumie, unaona? Zingine wanakuja kwa walevi, anataka kulala na mimi. Sasa ni kama alikuwa anataka kuniuza. So nikafika mahali nikaogopa. Nikatoka nikatoroka. Nikarudi wapi? Kwa ule mamangu mlevi. So tulikuwa tunaishi ghetto, hakuna chakula. Mtoto wangu wa kwanza nilipata sababu ya njaa kwa sababu hakuwa food. Na sasa huyo boy alinipatia mimba, alikuwa mkubwa wangu. Sikuwa hata nimeona rangi yangu. Ndio ilikuwa mara ya kwanza na hiyo ndio nikashika mimba. So mimi mamangu akagundua niko na mimba, na nashukuru Mungu hata kama alikuwa mlevi hakuwa iniambia nitoe. Alinichapa ndio, but hakuniambia nitoe. Tukakaa na yeye nikazaa. Kuzaa siwezi sema baba mtoto alilenga, alisimama na mimi. Yes, alisimama na mimi. Alikuwa anachunga mtoto wake, alikuwa anatuletea chakula. Nililala na yeye sababu kwao walikuwa tajiri, angeniletea chakula nikule na mamangu na mandugu zangu. So venye alikuwa anatufanyia hivyo, sasa the more naenda nikigrow, mtoto wangu anakuwa mkubwa, naenda nikifunguka akili, naenda nikijua. Na hizo time bado nafanya kazi za nyumba na nafanya kazi ya kuzungusha nyanya. So bahati mbaya ama si nzuri, baba mtoto wangu akakufa. Huyo mtoto wangu wa kwanza. Now my son sasa yako 19 years. Baba mtoto wangu akakufa. Enye angekufa hata kama alinidhurumu ningekuwa na yeye. Ningekuwa na yeye. So venye baba mtoto wangu alikufa, mtoto ameendelea kuwa mkubwa. Sasa hapa sina kazi, mamangu ana kazi. Utafanya nini? Utajaribu kufanya umalaya, si ndio? So nikajaribu. Mungu naye ni mwema. Ile siku ninapelekwa kufanya umalaya sana, au marafiki wangu wenye wanajua, sikuenda kufanya umalaya. Nikakutana na mzungu. Hiyo time sikuwa nakunywa pombe. Akaniambia, "You're too young, what are you doing here?" Mimi kierere yangu inanisaidianga. Mimi nilifungua roho nikamwambia, sikuwa najua Kizungu, sijui Kizungu. Sasa nimeavu kuita rafiki yangu anisaidie. Sasa rafiki yangu ananiambia, "Nakuuliza unafanya nini hapa?" Nikamwambia, sasa mzungu alikuwa anafanya na American Embassy. So anaelewa Kiswahili kidogo. So nikamwambia mimi nimekuja kufanya hivi na hivi. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia mimi kwetu hakuna food. Mamangu ana job. Sasa ndio siku nimeanza umalaya. Na akanitoa, akaniambia no. Kuanzia leo wewe ni bibi yangu. Wow. Akani drive direct mpaka Gigiri, alikuwa anaishi Gigiri Peponi. Akanitoa hiyo, mimi hata sikuwa najali hata kata ni kidnap ama niwe cause nini sijaona. Tukaenda. So kwenda kwake nikakaa, akaniuliza nataka kufanya nini kwa maisha yangu.
ndio alikuwa amenishinda na umri. Hiyo time alikuwa amenishinda na 37 years. Alikuwa kama how old? Hiyo time alikuwa 43. Na uko? Sasa niko sasa niko 18 years. Oh, na yako 40 something. Yeah. So alikuwa 43 years, mimi nilikuwa 18 years. So nikaenda Nairobi tukakaa na yeye. Unfortunately alinipeleka shule. So mimi ile sababu sikuwa najiamini, aliniletea mnetangaje wale walimu wa nyumba alikuwa anakuja na homeschooling. So akaniletea, sikuwa najua hata kuandika jina, hata siwezi make word hivi. So akaniletea mwalimu kwa nyumba, akanifunza funza. Aya, tuka date na yeye, ikafika mahali sasa tukaoana ile ya DC, kwa sababu yeye ni nusu Mwamerika na nusu Mjerumani. Yeah, so ako na both citizenship. Alafu watu wao wako Ujerumani. Sasa venye tulifanya hiyo wedding ya DC, tukaenda Ujerumani. Hiyo wedding ya DC haitambuliki, so tukaanza kufanya white wedding. So venye tulifanya white wedding, si tunikakana huko pia. Huko venye tulienda alinipeleka, kitu nampendea, aliwahi taka sana nisome. Alikuwa anataka sana nisome na sikuwahi muangusha, nilikuwa nasoma kwa sababu niliona ninahitaji kwa sababu niko na mtoi na nikienda hapo kwa kama mamangu haitakuwa So nikaenda nikasoma, nikafanya Kijerumani. In fact mimi naweza sema kwa malugha ninakuanga tu na nyota. Nashikanga tu lugha hivyo, nashikanga. So nikasoma Kijerumani 6 months, nikafanyishwa mtihani na nikapita. Niko sawa, nikapewa makaratasi za kuishi huko. Sasa venye nilipewa makaratasi za kuishi huko, nataka kujitegemea. Sitaki kutegemea mzee. Mzee anaweza kufa anytime. Ama si hata kukufa, anything can happen. Ama to divorce. Okay, akili ya kudivorce haikukua, but mimi akili yangu ilikuwa anaweza kufa because alikuwa anaweza kufa. Nikatoka nikaendelea na masomo ya Kijerumani. Huko Ujerumani hatuongei Kizungu. Tunaongea Kijerumani. So na ndio upate kazi huko lazima usome na ujue kuongea na uelewe na ujue kuandika. So nikatia bidii, nikajua kuongea na kunini. Mimi nakuanga tu na nyota. Mimi mwenyewe nikaenda nikajitafutia kazi. Nikapata. Sasa kazi nilipata, he was never comfortable with it. Like yeye alitaka nisome, but alitaka nikae kwa nyumba. Ukue housewife, nisitoke. So venye nilianza kuonyesha mzee wangu nataka pia nijitegemee, hakuwaifurahia. Ilifika mahali tunasukumana. Na hizo wakati sasa, hii ni 2008, ndio wakati sasa, kama unaweza kumbuka, wasichana wa Kenya walikuwa nauliwa sana Ujerumani. So mimi nikashikwa na uoga, nikasema nikikataa kufanya kenye baba anafanya ataniua. Na ni kitu aliwahi ni face, akaniambia mimi nilikutoa kwa matope, nikakuosha, nikakupeleka shule. Sasa nakwambia usifanye, umekosa chakula, umekosa nini? Hapana, but mimi nimekuambia ukae nikufanyie. So mimi afadhali nikuue na nijiue, tukae hivyo. Nikasema hapa ni ngumu haki. Okay, so kuna ile time mnakutana wa Kenya mnadanganyana. Sasa Mkenya kanidanganya, Mili hapa ndio utoboe. So unajua makaratasi nilipewa hiyo time si permanent. So nikaambiwa na marafiki zangu sasa wa Kenya, wale tulikuwa tunakutana shule, ndio ukue permanent, zalia mtu. Si mimi nikazaa. Sasa kuzaa, ukweli nikakuwa permanent citizen. Kwa sababu pia tulikuwa tushakaa miaka mingi na yeye. Nilikaa huko miaka 11. Before kupata mtoto? Before nipate mtoto tulikuwa tumekaa na yeye 5 years. Yes, so after 5 years hivyo plus kupata mtoto ilikuwa 11 years. Tukakaa na yeye, nikapata mtoto. Nikidhani huyu mtu atachange. Ilifika mahali akakuwa violence kabisa. Atakuja nipige, alikuwa ananipiga. Yes, alafu unajua nilikuwa naishi ni kijiji, enye hata ukipiga nduru au skiki. Kuna siku hadi amenifungia huko Ujerumani tunakuanga na underground room. Kuna siku amenifungia underground room for 2 days. 2 days sijakula.
2 days hata sijanyonyesha mtoi. Mtoto ako naye juu. Mtoto ako juu, nimefungia. Hata ukipiga nduru aje, sauti haiwezi toka. Sauti kabisa haiwezi toka. Nilikuwa naona tu giza, nilikuwa na kuni hapo na nakojoa hapo. So nikasema kabisa nakufa. Na unajua sasa hiyo mimi ndio natumia mamangu pesa hapa Kenya za rent, za food, kila kitu. Nikasema sasa mimi nikikufa mamangu ataenda wapi? Watoto wa mamangu ataenda wapi? Unaona? So nikavumilia, nikasema ni sawa. Kama Mungu alipanga nikufie kwa huyu mzungu ni sawa. Hata kama nitakufa, at least amelishalisha mamangu na amelishalisha watoto wa mamangu. At least nitakuwa nimeachieve kitu. But nzuri akakuja akanifungulia. Kitu ikaniambia tu, Milka, tulia, usireact. Nikacheza tu vizuri. So unajua mimi alikuwa amenipea kila kitu, pesa, gari, kila kitu nilikuwa nayo. Na uzuri nilikuwa najua kujisimamia. So siku moja nikangoja ameenda job. Nikamwaga tu vizuri, hata sitaki kumuonyesha ati alinitocha Sasa hiyo nimeongea na best yangu anaishi place inaitwa Berlin. Berlin na penye nilikuwa naishi ni 6 hours. Nikamwambia hivi na hivi na hivi. Tafadhali baba mtoto wangu anatoka. Na akitoka tu hivi nitumie nini? Uber ikuje tu inichukue. Mimi hata sikubook ndege. Nililipa hapo cash na mtoto. Na hivyo ndio nilitoroka nikakuja Kenya mpaka wa saa hii. So yeye ndiye anakujanga kuona mtoi. Oh, yes. Yeye ndiye anakujanga cause mimi nilikuwa naogopa nitauliwa. Hauwezi kaa hapo cause utauliwa. So mimi nikatoroka na mtoi. Sasa kutoroka na mtoi, mtoto wangu alikuwa 1 year. Hiyo ilikuwa 2009. Mtoto wangu alikuwa 1 year. Kukuja tena Nakuru unapata tena mashida zingine. Nikiwa huko majuu nilikuwa natumia mamangu pesa angalau hata anunue shamba mahali afanye nini. Nakuja napata sasa mamangu ndiye ako zero. Like hata vitu amechotwa. So ninaavu tena kale kapesa kangu kile nilikuwa nimejisumbulia. Ndio natoa tena nirentishe nyumba kwa sababu mtoto ni wa kizungu. Huwezi kaa naye pia of which nilichekwa. Wakati nirudi nilichekwa, wakasema wewe ulienda Ulaya, umerudi tu na mtoto na umerudi tu kwa matope. Haikuwa hizi, nilitukanwa. So nikasema ni sawa. Nikatia bidii. Mungu naye ni nani? Mimi nakuwa na damu ya wazungu. Nakuwa na damu ya wazungu. Mungu naye ni nani? Nikapata mzungu mwingine. Akanikubali tu na huo mtoto wangu na huyo kijana wangu. Muamerika tu bado mwenye anafanya embassy. Yes. So mzungu, sasa hiyo sina job, niko na mtoto ni mdogo, nikapata na huo mzungu nilimpata hapa penye tunafanya interview. Akanikombolea nyumba mzuri, akaninunulia gari, akanipatia pesa ya capital sasa ya kuanza kazi. Mimi sijaishika mita 3. Mara ya kwanza napewa mita 3 hadi kichwa iliruka. Nifanyie nini? Nipeleke church. Nilichizi. Ninunue stadium. Nilichizi. So nikafungua job, nikafungua boutique. Place ilikuwa inaitwa Rescos. Kufungua boutique. Pesa ingine nikanunua shamba. Pesa ingine nikatoka nikafurnish nyumba. Nilijitreat, mimi najipenda. So tukakaa na huyo mzungu tukakaa. Now tukaachana na yeye. Sababu gani tuliachana na yeye? Yeye hakuwa anataka kuoa. Na mimi nataka kuolewa. Alafu ni ule mtu mwenye anaezaenda hata 3 years arudi. Yaani alikuwa anakuja once in a while, but kuni take care alikuwa na take care. So tukaachana. Kuachana nikakuja sasa nikakutana na Mkenya. Mkale. Tuka date. Alikuwa mpoa. Sasa huyu alikuwa anataka kunioa lakini kwa hakuwa anataka anioe. Juu uko na watoto? Sababu niko na watoto. Yeye alitaka kunioa but kwa hakuwa anataka niolewe na yeye sababu niko na watoto. Hadi kafika mahali huyo jamaa akasema kama mmekata mili, wacha mimi basi nijitenge. Of which alijitenga for 2 years aendi kwao aongei na watu wao. Sasa sijui shetani alioverpower aje, tukaachana. Venye tuliachana nikakutana sasa na Doc. Before upatane na Doc, hii time yenye unapatana na huyu mzungu mwingine, ulipata ukitoka Germany umepata mama kwa zero kabisa. Zero.
Venye umepata na mzungu mwingine, umewasaidia tena? Nimewasaidia tena. Yeah, nimewasaidia tena, nimesahau. Nimewasaidia tena. But bahati mbaya mamangu akakufa. Before sasa upatane na mkale? Before sasa nikutane na mkale. Mamangu akakufa. Mamangu kukufa, alikufa mwaka 2014. Mamangu ndiye alikufa. Watu wa home sasa wanaanza kusema mimi ndio nimesacrifice mamangu. Imagine matanga iko, but anko yako, mashosho wako wamekushikia panga, wanataka kukatakata ati umeua mamako. Dada yako mwenye anakufuata tumbo moja na mamako anasimama na kutemea mate, wewe ndio umeua mama. After hizo shida zote nimepitia, nakumbuka hawa madada zangu ni wenye nilikuwa nimeacha Migori. Walikuwa nateseka, nikatuma pesa nikiwa Ulaya, mama aenda waibe wakuje wapi? Kwa wakae na mama. Wakuje hadi nikawachukua nikawapeleka course ya salon, nikawapeleka shule. Sasa huyu mwenye ananifuata, badala hiyo time nimepoteza mamangu, tushikane kama madada, nilitengwa. Wakati mamangu alikufa nilitengwa na dada yangu, nilitengwa na kila mtu. Watu walikuja kunisaidia ni watu wa nje. Nilitengwa, nilitwa majina, mimi nimesacrifice mamangu. Eti kwa nini huyu mamake anakufa wakati ameanza kushika pesa. Nilikuwa ninalia mamangu amekufa, na huku nalia sina wakuni. Hauna hata mtu kusaidia kumua. Nilikuwa peke yangu. So hiyo time nilikuwa tuna survive na pombe. Nikunywe pombe, nivute bangi, like cause hiyo ndio maisha niko nayo. Nilizika mamangu. Mimi ndio nilinunua kaburi, mimi ndio nilinunua sanduku, mimi ndio nililisha watu walikuja matanga, mimi ndio nilinunua kila kitu. Kwa sababu pia the more mwili ya mamangu ilikuwa inakaa hapo, the more ninahuzunika, the more ninachekwa, the more ninaitwa majina. So mimi nikaona nizike mamangu mbio mbio. Na hivi kuzika mamangu mbio mbio sikujua pia ni shida. Ati mbona anazika mamake mbio mbio? Kwa hivyo ni ukweli ameua mama, anaficha. Niliitwa majina, haikuwa rahisi. Kusema ukweli kwa nilipitia the worst, mpaka anasema afadhali hata venye nilikuwa mdogo. Nilipitia mambo, yani ilikuwa ngumu. Unaenda kushika mtu hivi, anakataa kukushika. Hadi shosho yangu dada ya mama yangu, wote wakaniita mimi ni Illuminati. Nilibaki hivi. Haikuwa rahisi. So wakati wa matanga tukapeleka, wakakuja, na ndio maana sipendangi mambo za kanisa. Wakakuja na familia, sipendi. Mimi hata tuko na familia huku na hata siwatembeleangi, sina haja na wao. So wakati ya mazishi walisimama wakajigamba venye watatusaidia, venye watagawana watoto. Wengine walichukua watoto wakawafanya maid for 2 months. Watoto wakatoroka. They came back to me. Like my sisters, hadi huyo mwenye alikuwa anasema nime mamangu, nilimchukua. Nikakaa na yeye, nikawapeleka shule. Bahati nzuri akapata bwana, sasa ameolewa. Haya, kuna huyu mwingine tena ameolewa. Mandugu zangu wote ni mimi nimekaa na wao. Like nilikuwa nalea watoto wangu 4, watoto wangu 2 na watoto wa mama wangu wangapi? 5. Wawili wako wapi at that time? Wawili saa hiyo wako kwa babu yangu. Babu yangu naye, si unajua kuna ile time ikifika age watoto usumbua. Like usumbua tu. So babu yangu akasema mimi pia nimechoka. So niliafu kuleta tena wao watoto wetu. Sasa kwangu ilikuwa kama nilikuwa naenda hata kurent nyumba, sipewi sababu niko na watoto wengi. Nilikuwa naenda naambiwa watoto ni wengi, hatuwezi hapa, tunapatiana maximum. Na unajua pia kuna environment lazima niishi sababu ya watoto wangu. Siwezi ishi ghetto sababu kuna class pia nafanya. So nikachukua nikakaa na wao. So you can take us through at what point umepatana na Doc? Unajua hiyo ndo relationship yenye watu wakijua mili, wamejua mili wa Doc. Ingine hajajua. Doc hatujakaa na yeye sana. No. Hatujakaa na Doc sana. Tumekaa na yeye 1 year. Tumekaa na yeye 1 year.
tujakutana sana na yeye. Tumekutana naye wakati nimeachana na ule Mkalenjin, ndio wakati nilikutana na yeye na ilihappen kenye ilihappen. Haikuwa rahisi kwangu but haikuwa rahisi kwangu but sasa nashukuru Mungu niko sawa. Kuna mambo mengi sana tulikuwa tumepanga naye ama mimi nilikuwa nataka. Kwao nilichukuliwa na mikono mbili. Kwao. Mimi ni mtu sina mama sina baba. Nikaona basi niko sawa hapa. Nimepata familia. At least penye watoto wako hata weekend unawaambia enda kwa shosho. Hiyo ndo nilikuwa naye but siwezi sema ni mtu mbaya. Si mtu mbaya but kitu naweza sema alisikiza watu, alafu ni ule mtu ako na hasira. Kwa maana kuna wakati vitu zilikuwa zinatembea kwa mtandao. Vitu kutembea kwa mtandao, kumbuka ni mtu umemchukua kama bwanako, una expect ako on your side. Ninatukanwa mpaka na watu washaikuwa na wao, namlete hadi proof hivi, namwambia ona hivi na hivi. Baada mtu anisikize. Nilikuwa napigwa. Napigwa mpaka najize ama ni venye najilazimisha nikae hapa sababu sina familia. So nikafika mahali I think nilifunguka akili. Nikasema tu mtu akupendi, kwa sababu angekuwa nakupenda angeelewa pain yako, angeelewa matusi unapewa huko kwa mtandao na kusupport. But he never supported me. It has not been easy for the past 3 months. It has not been easy. Ilifika mpaka nikaenda Osi, kaanza kumeza madawa sijaimeza sababu ya mahali aliniweka. Mwili wangu niko na alama mingi sana ya kuchapwa na madawa nilikuwa nadungwa. Na yeye? Yeah. Alikuwa anakudunga dawa za nini? Ndio nilale. But unajua kwa nini nilihave kuheal haraka? Hata watu wanauliza mbona uliheal haraka. Nilijaribu kucompare maisha nimekuwa tangu utotoni. Nikajiuliza kama hizi zote nilipita. Hata itaenda. Niliwahi repiwa hadi na maanko zangu. Nilisimama na nikasema Mungu, najua si rahisi, nipatie tu uwezo. Tu nisimame na nijitambue, nifanye kenye kitanifurahisha. Cause nikiwa na furaha, watoto wangu wako hapa wananiona, watakuwa na furaha. Mandugu zangu sasa wengine washasoma, sasa nimebakisha watoto wa mamangu wawili. Kuna mwenye ako form, ndiye ameingia form 4 na kuna huyu last born mamangu aliniachia, ndiye anaingia sasa form 1. But mimi kenye naweza sema saa zingine wanawake tusifall sababu ya desperation. Mimi nilifall sababu ya desperation, nilitaka mama na baba family. Na huyu ni mtu nilipenda. Na kenye naweza sema usiwahi taka kudate mwanaume amenyamaza. Afadhali udate mwanaume anaongea. Mtu amenyamaza ni rahisi ya kumalize. Kwa sababu doc mwenyewe alifunguanga mdomo akaniambia, mimi nitakudunga dawa na ukufe polepole na watu wasiwahi jua nini nimekuwa. Hapo utaka. Yeah, so ijakuwa rahisi. But nashukuru Mungu sasa ati naweza kaa hapa hivi. Sasa niko sawa but nimeogopa wanaume. Nimeogopa. Ile time yenye mmeanza kuleta relationship yenu public. Yeah. On the public domain, si tunaona a happy couple, Milly is a submissive wife, Doc is a loving husband, muko huku all over, I love you, daddy, mami, wherever. So all these things, ikianza it was real. Tukianza it was real. On my side it was real. Because that is how I take
care of someone I love, especially if you're my man, that is what I do. And this is the same thing I used to do to my mzungu. So that is real me. So for him, I think he was pretending, kwa sababu ilifika mahali unaona hizi story tu nasikia kwa mtandao. Ati huyu ako after money. Alafu wanasemanga checking background ya mtu ni muhimu sana, right? Absolutely. Yeah, so mimi sikwenda kudig background ya mtu wangu. Mimi niliingia tu kimzima mzima. Alafu sikuwahi ngoja ni heal from that another relationship. And I think Doc is smart. He's very smart. Like ni ule mtu anajua kucheza na brain ya mtu. Because tukikutana naye nilikuwa kwa stress pia. So akanichukua, mimi nikaona msee ni mcaring aje, ananiita mama, nini ni msoft, nini. Si mimi nikafall. Unajua the third week mimi nilipelekwa introduction. Yes, kwa wazazi. Kufika mimi nimepikiwa kuku, mama amenipenda, madada. In fact akona familia yake ni watu friendly sana. Of which mimi sikuwa najua Doc. Doc ni mtu anajulikana. Ashaioa before. Nakumbuka time hizo pictures zilikuwa za safi. Yeah, sasa mimi naambia, of which alikuja akaniambia, si ati ilikuwa surprise, alikuja akaniambia hata mimi nilikuwa nimeoa nini ni tukaachana. Nikasema hata mimi si malaika, si hata mimi nilikuwa nimeolewa na nikaachana. So tuendelee na maisha. So tukianza alikuwa so friendly kwa watoi, alikuwa friendly kwangu, alikuwa mpoa, ningepiga simu ashike, yani ningefanya kitu afanye. Ilifika mahali ikaanza matusi. Mpaka mapicha zangu zinaprintiwa, zinatupwa kwa gate. Naitwa majina kubwa kubwa, husband snatcher, nini. Niliitwa majina. Huyu Doc ashtuki, but mimi ndio nashtuka. Sasa mimi saa zingine mpaka watu wanani inbox. Wananiambia Milly, mbona unatukana huyu mtu wako astuki? How sure are you? Sio yeye anatukanana, sio yeye anatumanana, utukanwe ndio uchoke ujitoe. So mimi nikashikanisha background ya not background, past yake. Nikaambiwa venye iko hivi na hivi sababu. So mimi kugundua kumbe ule mtu mwingine mwenye alikuwa na yeye ni yeye alimlipia hadi shule. Unaelewa? So nikachanuliwa hapa, nikaambiwa Milly, maybe umsee ajaingia sababu anakupenda. Maybe ameingia sababu vitu na pesa. You can offer something. Yes, so nilianza kuficha gari yangu. Because gari yangu ndiyo alikuwa anaendanga nayo job. Saa zingine akienda na gari yangu job nasikia alikuwa na dem ndani ya gari. And that is my car. Itakuuma, right? So mimi nilianza kumdanganya nimeuza gari. Nikaficha gari yangu. Ndio nijue the type of man that I'm dealing with. Kidogo kidogo nikamdanganya hata job hakuna. Hata my Airbnbs aziko. Yani nilicheza ile niko broke kabisa. Ndio nijue kabisa kama huyu mtu kweli kabisa amekuja kwa maisha yangu, kama ananipenda kweli. Ikafika mahali sasa mimi namuomba, sikuwa namuombanga do. Hata kama sukuma niko nazo, but nataka kujua kweli hao watu wa nje wanasema ukweli ama tu ni uwivu. Unajua watu huku pia saa zingine. Alafu pia kuna venye unaweza kaa na mtu, after mtu amekwambia wewe mimi nikikuoa nataka tuwe peke yako, sitaki watu. Kila mtu. Alafu ananiambia kila mtoto aende kwa babake. Hapo ndio nikasema 1 + 1 = 2. Hapa nicheze kimimi. Nikaficha gari. Nikamdanganya hata ya Airbnb haiko, zingine nimeuza, of which sijauza. Ikafika sasa wakati jamaa amesikia sina gari, madharau ikaanza. Wakati jamaa amesikia namuomba mpaka pesa ya sukari, madharau ikaanza. Cause sasa kama sina pesa siwezi pika nikuletee food. Madharau ikaanza. Unaweza muomba do akwambie amekupea so tano niko na watoto wengi kwa nyumba. You know that is nothing. Anakwambia na si nilikupea. Sana mimi najiuliza, na mimi hizo time zote nimekuwa nikitumia pesa zangu. Napika hadi chakula naleta kazini. Mbono sijaisema? Mbono leo nilete na jana nileta sijaichoka? Wewe umenipatia tu pesa mara 3. Aya, kuna siku amenilipia nyewe school fees ya mtoto. Mimi nalipa 130 shule, hiyo ni fee.
Kuna siku amenilipia school fees. Nilikuwa nazo but nilitaka nijue kabisa huyu mwanaume ni mtu mwaina gani. Nikamwambia baba mtoto hajatuma pesa, hebu tulipe nini? Pesa ya mtoto ya shule. Unajua pesa niliishi nikiitishwa kama deni. Niliishi nikiitishwa, of which nilienda nikampatia. Nikasema huyu ni mtu nataka kuolewa naye, na hizi ndio hizi behaviors, hapana. So iliniuma, nilipigwa, kupigwa na nilikuwa napigwa, siwezi danganya. Kwa hivyo kuna time kulikuwa hata na speculation. Sijui kuna mtu anafanyanga TikTok udaku. Another lady anakuanga gesa kwa Gulf or something. Anasema Milly wa Doc ako na depression, anataka kujua Milly wa Doc anachapangwa, Milly wa Doc. So there might be rumors but kulikuwa na ukweli. Ilikuwa ukweli. But you know, since you love this man and you want to protect your marriage, mimi nilikuwa naita marriage that time. Chochote kile utasikia huko nje watu wanaongea, kataa. Mimi hata ile ilikuwa na nundu hapa. Mimi niliishi nikiambia mabesta wangu, nyinyi mkiangalia hivi, alafu you know Doc is a very silent person. And hata ukimwambia ni yeye alifanya, hawezi amini. Unaelewa? So mimi nikamwambia nyinyi hata mkiona bwanangu anaweza nipiga. Wewe unaona mimi mpaka najifanya nimewakasirikia. But ndani naumia. After nimwambia hivyo naenda kwa choo ninalia. Ninalia. Sasa penye iliniuma kabisa ni venye hiyo alama alinipiganga sasa imegeuka kwa mimi. That is something I can never delete. But from that ikafika sasa mahali mtoto wangu hataki kuface Doc. Mimi nikadhani maybe ni ile kichapo aliona nikichapwa na baadaye anakataa sasa kunichapa. My daughter, she's 15 years. She can see and you know. Yeah, she can understand. Yeah. So mtoto wangu aliona. Mtoto wangu kuona akaniambia, mama, do you really want to still continue with this man? He will kill you. I saw him killing you. Even my dad never did this to you. Kambia, mom, I still love him. Kaniambia, mom, my kids are very supportive. Kaniambia, mom, I understand if you still love him, but be careful. So since mtoto wangu aone Doc Kenya alinifanyia, it has never been the same. And there's so much thing that Doc is not the Doc you people know. Hii kitu hata sijaisema kwa mtandao. So after nimepigwa, mtoto ataki hata tukikula, mtoto anajifungia bedroom. Mimi napenda tunakula meza moja. So my kids mali tu Doc ako, they used to love Doc. But after Doc what did, watoto hataki kumuona. So ikafika time ni mimi tu na Doc tunakaa sitting tunakula. Watoto wakiona tumeenda bedroom ndio wanakuja kukula sasa. Sasa ndio mpaka hii juzi. Sasa mimi sometimes niko busy. Ninatuma Doc, si daddy endo uchukue mtoi shule. Do you know what Doc did to my daughter? Sijaisema hii. Nilituma Doc, huyu ni mtoto wake. Hata kama si biological, huyu ni mtoto anafaa kuprotect. Doc anaenda kuchukua mtoto wangu. He wants to kiss my daughter. My daughter. Mtoto wangu alikuja akaniambia, mom, I'm afraid. Sasa hii ni ya juzi sasa ndio si amenipiga, hiyo tumereconcile, vitu zimeisha, tuko sawa. Vitu ziko sawa. Sasa hii ni kesi nyingine tena. Ndio sasa hata angenipiga bado mimi ni mjinga, ningesamea tena tuendelee. So I think hata hii ya mtoi ndio ilifanya sasa hata nitoke. Cause kumbuka huyu ni anesthesia. Kama anataka kukiss mtoto wangu, si ni rahisi hata dunge mtoto wangu dawa. Mtoto wangu alale na mfanye vitu. Mtoto wangu alishake, aliambia, mom, mimi hata nilikuwa naogopa kukuambia. Anko alikuwa anataka kunikiss. Akaniambia that is father's love kiss. Tell me, who does that? And a 15-year-old, I'm guessing she would understand a father's kiss. She understands everything, anajua. So mimi venye mtoto wangu aliniambia hivyo, nilisema no. Huyu ni mtu amekuwa akinipiga. Anakudunga madawa. Huyu ni mtu ananipea madawa. Huyu ni mtu mpaka sasa ameniweka kwa madawa zingine zenye imeni take time kuzitoke kwa mwili. Huyu ni mtu anataka mpaka kulala na mtoto wangu.
next atafanya nini? Huyu ni anesthesia, si ataniua ama uwe mtoto. Na huyu ni mtu, let me say this, Doc is a narcissist. I know it sound rude, najua but he is a narcissist. I used to being told you're dating a narcissist. Me, I used to think these people are jealous until nilikaa na nikashuhudia. Unajua wakati Doc alinipiga, aliswear na akakataa. Sijakuguza. You are dreaming. Ati nilianguka. So mimi nitaanguka aje? Mpaka nilianguka. Even my daughter anaona nagongeshwa hivi. Mpaka sasa ile time tumereconcile na sana namwambia, "Hey daddy, lakini wewe unaweza ruka mtu." Unajua bado inaniuma, nimesamea huyu mtu, but si confess tu aseme mama, sikuwa nataka kukubali nilikuchapa kwa sababu ya hii. Hajawahi. Hata ile time tu tuko free naambia daddy sikubali tu ulinipiga tu initoke tu, hajawahi amekufa nayo mpaka sasa. So that's how we met with Doc and that's how it ended. It has been. Yeah. Looking at that relationship, which we know, do you regret anything? First, I regret introducing a monster to my kids. I regret because what if I was not a best friend to my daughter? You wouldn't have known. Yes. So I regret I introduced a monster to my daughter. Someone could even rape my daughter. Not even, he was going there because sitanza na kiss. Kesho ashike matiti. Kesho afanye Kenya anafanya. I regret a lot. And that's why hata watu wakiniambia nirudie Doc, I'm like, amujui mimi Kenya nimepitia. Amwezi elewa. Yeah, but thank God hata wazazi babake mwenyewe aliniambia huyu atakuwa. And you really used to defend him, especially when the cheating allegations used to come up. Cause mimi nimeambiwa, mpaka mimi kuna siku nimetumiwa picha analala na anashikashika mtu kwa ward. Yes. A patient. Yes. And I used to ask him, "Daddy, unalala na wagonjwa wako?" Ati naweza lala aje na wagonjwa wake? Alafu unajua bibi yake wa kwanza alikuwa patient wake. She used to be a patient and wakafanya hadi harusi. Sasa nikamwambia daddy, watu wanasema unalala na ex wako alikuwa patient wako. Ni nini hizi sielewi? Niambie tu. Mpaka natumiwa naambiwa Mili wewe utauliwa tu. Huyu atakuua. Mimi mpaka nilikasirika na kila mtu. Yaani marafiki wangu wote nilikosana na sababu yake. Because I used to protect him a lot. But he never protected me. Yeah. Wow. Natukana mpaka nao my ex wake, mpaka namletea namba ndio hii. Can you edit a message na ilete mpaka kwa M-Pesa jina ya mtu? Yeah. So mpaka ndio hii namba ya mtu wako amenitukana. Hadi ma colleagues wako ndio hizi namba. Ati no, they can't do that. Na anakuwa mkali na ukiendelea unaweza pigwa kofi ama eda. Yeye kwanza anakuwa anapenda kupiga mtu eda. Looking at the experience of your life, you have been such a strong girl, and of course wewe ni ambitious, like uko tu hivi kutaka ku better your life. Yeah. What would you tell a young girl right now mwenye ana settle kwa marriage, maybe hata abuse jaanza? What would you tell someone like that? Asikimbie kuolewa. Saa zingine tunaolewa sababu ya shida ama sababu ya kitu. Asikimbie kuolewa, na kama ni lazima muoane, chunguza mtu. Wanasemanga usidig sana past ya mtu, but for me I've come to realize past ya mtu it's very important. Very important. And no matter how people talk, like this person normally we say people are jealous, but listen to these jealous people. They might be trying to pass a message that can help you. Yeah. Wow. Najua if we finish this episode, before I ask this, and you are big on TikTok, people know you there on TikTok, there's the aspect of body shaming, and you have gone through that so much, and cyberbullying. How has that experience been for you? From beginning it was so difficult for me. In fact, hata sikuwa naweza kutoka kwa nyumba. Yes, from beginning it was worse. But then unajua mtu akikubody shame, acha nikupe sasa siri. Kama mtu amekubody shame na private account, definitely huyo ni adui yako, rafiki yako hata. Na mtu anakubody shame, ebu view hiyo uone kama mnaendana, kama mko sawa. So mimi kitu ilinifanya strong, most wenye walikuwa wanani body shame ni watu hata tuendani, hata tuwezi kaa meza moja.
Ikafika mahali nikasema no, siwezi body shamiwa, sasa ni mimi na wa body shame. But haikuwa rahisi. Mimi naweza sema mwenye anakubody shame ni mtu ako na wivu na wewe, ni mtu anakujua, na most inakuanga failures tu ndio wanakubody shame. So wana reflect on you. Yes. Oh, wow. Yeah, but haikuangi poa. Alafu siku hizi si concentrate sana na hiyo body shaming cause imekuwa hata before niingie kwa mtandao na itazidi bado kukua, so I have accepted. So let them do whatever they want to do. There was a project you guys were doing with Doc ya nyumba mlikuwa mnajenga. Sasa ameenda nayo, what happens? Oh Lord. That is mine. Alinipata nayo. Like tukipatana na Doc nilikuwa nishaanza project. Nilikuwa nishaanza in fact alinipata kama niko sasa kuplast. Nilikuwa shatoka foundation. That is my foundation. That is my project. Alinipata. Doc alinipata na kila kitu yangu. Hakuna kitu Doc Amekupea. Amenipea. Hakuna kenye Doc amenipea. Na hakuna kenye ataenda nayo venye. Alienda tu na nguo zake. Hakuna. Okay. On that point, meaning when you met Doc, he moved in your house. Yes, he moved in my house. Reason why, also it makes sense. Alikuwa anaishi nyumba ndogo, so singeweza kwenda huko na watoto wote. So tuliagree na yeye akuje kwa hii nyumba, kwa sababu nyingine ilikuwa kubwa, tungeweza ishi kama familia. Okay. Yeah, but hiyo project ni yangu. Alinipata kama nimejia, hiyo ni jasho yangu. Looking at this camera, I would want you to talk to a few people. Yeah. First, it is Milly. Milly who has fought for her life. Milly who has, struggled to make sure that her life is better. And also to your children, your siblings, and also to the person who hurt you the most. That is Doc. If at all, by any chance, apate kupatana na hii episode, what would you like him to know? This is for my ex. Yes. Just change and be real. Don't use people feeling. Don't act good, but you're a monster. Don't hide your character. Let the world know your character. Una act mzuri, but wewe si mzuri. Unajipenda sana, acha kujipenda sana. And jua pia watu wengine wako na maisha, na usicheze na feelings za mtu mwingine tena, kwa sababu I know I'm not the first. The same thing he did to me, ndiye alifanyia pia the previous wife. Yeah. So Doc, you're a nice guy, you're very handsome. Utapata wengi sana huko nje, but kuna mmoja atakanyaga na ataozea ndani. That's the only thing I can. So be very careful with your steps and treat people nicely. Especially those who loves you, those who come to your life with good intention. Treat them good. And always listen to your partner. Hata kama uta move next time, sikiza huyo partner wako. Don't listen to the third party. And to Milly? I want to tell Milly, she's beautiful, she's strong, she's a go-getter, she's the best mom ever. Absolutely. Kenye mnonango kwa TikTok, ndio pia hapa nje niko hivyo. I don't hide secret. I'm a free soul. Like, I live once. I'm a good vibes every time. Mimi ni mtu napenda kujitafutia. I work smart. I don't work hard. Sitaki kuchoka na sita enjoy hizo pesa. No, I work smart. Yeah. Even if you don't have any certificate, you still own a lot of certificates in your home. That is about Milly. Nice one. Yeah. And to your kids? My kids, to my son, Brian, I love you so much. So much. I know I'm raising a gentleman. Yeah. I am raising a gentleman. And to my Sheila, I love you so much, Mama. And I know I'm raising a queen. Yeah. And thank you so much for the support. Like hao watoto wamesimama na mimi. Hata saa zingine kijana wangu ananiambia mam, kaa tu nikupikie. Hadi juzi kijana wangu alilia. You know, he's 19 years. Kijana wangu alilia akisema, Mom, we missed you cooking for us. Like we share dining table together. I missed your food, Mom. I miss just sit with you, talk to you, make some jokes. I love you, Brian.
and I'm so proud of you. Are we looking forward into falling in love again? Ama kuna mtu mahali, somebody seen Milly, is Milly seen someone? Have we healed? Is marriage still valid to us? No, me about marriage now. Sasa sitaki. Sasa hata nataka ule mzungu wangu mwenye alisema I believe in marriage. Nataka sasa kumrudisha kwa maisha yangu tuendelee. Birds of a feather. About marriage, especially in Kenya. Utajikuna kisogo dadangu. Lakini si tupatie ka exclusive. Tuliona kuna mtu tunaona mkono, sikio, mabega. Si tupatie ka exclusive hata. Angalora say first time in Tuko. Meet Milly's new man. Okay. Mimi nina damu joto sana. Ni damu joto ama damu moto? Damu moto. Niko na damu moto sana. Siwezi kaa. Iko chill. Yes. Ako, but tuliagree to see outside internet. Ni mzungu pia kwa sababu nyote ya wazungu nayo. Mzungu wako, but sitaki mzungu, nataka umafunika. Unajua bangu sijuangi kudanganya. Mzungu wako, huyo ako pembeni tu wako. Ako mahali tu. Nikitaka holiday nitaenda tu, but niko na mtu. Show us your ways. Show us your ways, madam. So can I describe him? I have a very tall guy, dark, with beards, nice smile, nice smell. He got some cash. Huyu nice tampelekea full package. Full package. Huyu ndo analeta. Huyu sasa nilete. Arudishe mkono jameni. Asipeleke. Na mkinipata. Watu wangu wa TikTok. Mkinipata napeleka chakula. Mkate hizi miguu. Na tukikupata unaitana dadi. Munimwagie vichwa za omena. Umelani. Mapangale. Na tumekuona. Iwe ya mwisho. Unajua hata huyu naona anakamkam. Alafu unajua anataka food. Like anakam na mapenzi moto moto, nikamwambia we hold it there. Ulo selector. Kuja pole. Najua hiyo move. Hadi kuna time ameniweka kwa profile yake. Nikamwambia hebu shukisha mbio. Yeah. So he's there. He's a nice man so far. Pia yeye ni divorcee, ako na watoto wawili. Yeah. But sitaki kumupenda venye nilipenda. But you're happy. I am happy. I am happy. He respects me. He listens to me. But unajua for saa hii naweza sema he does that. Sijui mashetani inaingianga hapi kesho a change. No sooner had you started kumsifu. Yes. So niko na mtu anapumua na mimi napumua. Tunapumuliana. Iko sawa. Yeah. Bora maisha. Ikifika hapo tuko sawa. Yeah. Oh, thank you for sitting with us. You are vibes. Apart from the fact that your story is sad, but you are still trying to bring in vibe and that bubbly spirit of Milly. Asante sana for trusting us with your story. You have mentioned that you have a business. Maybe you can plug someone mwenye anataka kununua products kwa Milly. Pia wenye wanataka kukufollow kwa your accounts, pia plug them. Asante sana. So watu wangu wa TikTok, niko kama unakuja Nakuru, unatafuta pa kulala, soon inbox tu. Nina vyumba vingi sana vya kulala. Wale wa skincare routine, wale wa kutaka lose weight, tuko na page yetu pale inaitwa Zoo Beauty. Zoo ni capital Z W alafu beauty. Enda tu pale unisupport tu. Yeah, who knows, maybe kesho tutasaidiana pengine. Thank you. Thank you too. Thank you for having me. Thank you for coming. Nimefurahi yako. Hata sisi umetubambako. Anyways, and to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of this episode. Remember, as usual, to leave us a comment and tell us what have been your take home from Milly's story. And also remember that her details to her pages will be on the pinned comment below. So make sure you check her out. Until next time, my name is Njeri Mercy. Keep it Tuko.